Videogan wuxuu sharaxayaa sida loo isticmaalo IXL Diagnostic Test. IXL markuu sameynayo shaybaadhka uu sameynayo ardayga ama imtixaanka uu sameynayo ardayga. So, the real-time diagnostic is a very important part of your IXL experience. The real-time diagnostic pinpoints students' levels of understanding in math and language arts, and it can be accessed at any time. So, the diagnostic test tells you what level your student is, how well they're performing, and it can be taken at any time. Okay, so marka qaybtan waxa weeyaan aad u muhiim tahay waayo wax doonaysa in la ogaado de xaq ilmihi maraya marka qaybta waxa ku sheegaysaa markasta meesha ilmuhu maraya muxuu sameynayaa ma hore maraya ma dib uu noqonayaa halkee wax marayaan hore wixii laga rabay mu ka soo baxaya. Teachers receive up-to-the-minute insights, and students are offered tailored recommendations. So that means teachers, or parents, if you have a family account, can see the diagnostic right away. And the computer program, IXL, gives students recommendations based on their diagnostic test. So they're unique for each student. Okay, marka halkan waxa weeyaan macalinku la soconaya qofka halku marayo maxay sidee wax u socdaan sidoo kale waalidka hadii ay haystaan family account waalidkuna waa arkay meesha ilmuhu marayo xaq u baahan yahay inuu ka hormaro marka IXL kuna wuxuu siinayaa recommendation yani wuxuu siinayaa talo inuu halku ka hormari lahaa ama halku ka yara liito siduu kor ugu qaadi lahaa. After students reveal their levels, answering 10 to 15 questions a week will keep the diagnostic up to date. So, in the beginning, when your students are first starting IXL, they should take the math diagnostic for 1 hour and the language arts diagnostic for 1 hour. After that, students only have to answer 15 math questions in the diagnostic and 15 language arts questions in the diagnostic each week to keep their scores accurate and up to date. So inta kadib ardayga marka la ogaado meesha uu marayo shaybaadhka loo sameeyo imtixaanka laga qaado loo sameeyo shaybaadhka wuxuu inuu ka jawaabo 10 ilaa 15 week kasta sidoo shaybaadhka u galo marka sidoo shaybaadhkaas uu ogolaado ardaygan inuu saxdii yahay ula qaadan karo. To start the diagnostic, sign in to your IXL account or have your student sign into their account and click Diagnostic. markaas kadib maysaad u bilowdid haddaad u baahantahay inaad shaybaadhid ama aad ogaatid ama aad gashid waxaad u baahantahay inaad isticmaashid username-ka lagu siiyey IXL-ka inaad ku gashid kadibna inaad ku dhufatid diagnostic halka diagnostic-na ku dhufatid. Next, if it's your very first time or your student's very first time doing a diagnostic, you will have to click Step into the Arena. haddaad u baahan tahay haddii ay marka ugu horreysay tahay diagnostic-kan waxaa ku dhufanaysaa halkaas uu falaadha kuu saaray Step into the Arena xaggaasa ku dhufanaysaa. Next, it will give your students a choice so they can choose which question they want to do. This also helps the diagnostic figure out which level they're at. This student is choosing the question on the left. kadib marka soo gashid meesha waxaad arki doontaa inta baad arki doontaa diagnostic dhexdiisa marka soo gashid marka su'aali waxa yar halka ku jira waxaan waa su'aali marka adiga dooranaya ma midigta ma bidixda oo dooranaysa oo ku dhufanaysa ta doonayso. Next, the student answers the question and they have to try their best. So this is a math problem. They enter their answer here and click Submit. Some questions will be too hard for the student, and some questions will be too easy. The diagnostic keeps asking questions until it finds the correct level. So if your students get hard questions, that's okay. If they get easy questions, that's okay. It's just part of the process for the diagnostic finding your student's level.
So marka qaybta marka soo gashid waxa laga yaabaa inaad su'aalaha ma garanaysid Soomaha ma garanayo ilmaha yar marka waxa laga yaabaa inaad aragtid su'aalo adag su'aalo jilicsan marka isku day khasab ma inaad garatid inaad garan weydid marka waxa taabanaysaa haddaad ka shaqaysid hadhowtooda waxa taabanaysaa submit. But if the question really is too hard, they can say, I don't know this yet, and it will take them to a different question. So if a first grader gets an 11th grade question, they can just click, I don't know this yet. Yeah, so haddaan hore u arkin su'aasha ama aanay garanayn waxay iska taaban karaan I don't know this yet halkaa falaadha uu hoos dhigay. After every answer, the diagnostic works behind the scenes, making meaningful connections about you. So, the IXL computer program uses the correct and incorrect answers to determine your student's level and give them questions that are right for them. Marka kadib markaad su'aal kasta ka jawaabtid adigoon ogeyn IXL ku sameynaya inuu isku xidhxidho kuwa aad garanayn iyo kuwa aad garanaysid sida ilmaha yar levelkiisa saxda ah halku marayo loo soo saaro. Keep answering targeted questions to narrow down what you know and what you're ready to learn. When the diagnostic learns something new about you, you'll receive a notification. Kadib waxaad ku daydaa inaad ka jawaabtid su'aalaha sidoo uu ogaado isagu su'aal kasto ka jawaabtid wuxuu ku soo dirayaa fariin ay ku soo dirayaa uu ogaado yiraahdo ha aduu levelkaas maraysaa. Next, click on See Your Levels to view your diagnostic stats. Kadib waxaa ku dhufanaysaa halkaas ku dhufanaysaa See Your Levels ay ku dhufanaysaa sida uu ogaatid ugu dambeyntii natiijadii. Check out your current levels and learn more about yourself. For example, this is the overall math level of the student. These are different areas of math. So, the student is doing better in fractions than in measurement. And then all of these are combined to get the overall math level. wuxuu ku soo dhigayaa horta wax intan baa laga rabaa ardayga u maths ka dhiganaya markaas waxa laga yaabaa ardaygu ku fiican yahay fractionska ama chachab ku fiican yahay kuma fiicna baa laga yaabaa measurementska marka wax la isku qiyaas kuma fiicna marka wuxuu sameeyaa marka inta soo dhan baa laga rabaa marka isku wada dardaro ay ku soo saaraya levelkii laga rabay ardaygaas. After your student takes enough of the test of the diagnostic and answers enough questions, the IXL will recommend a skill. So your student can click on the skill that IXL is recommending because that's what they need to work on the most. kadib markuu iskuulka wada geegeeyo wuxuu ogaanayaa meeshaad ku yara liidatid marka wuxuu ku siinayaa talo ayuu ku siinayaa sidaad halkaas kor ugu qaadid. If the diagnostic does not have enough information, it will say, keep diagnosing to reveal your level. So that just means your student has to continue to answer questions to get an accurate score. marka sidaad u samaysid sidaad u ogaatid siduu isagu u ogaado diagnostic siduu kuu soo saaro waxaad u baahan tahay mararka qaar inaan ku filnayn jawaabahan siduu u ogaado levelkaaga saxda ah marka su'aalaha waa inaad ka sii shaqaysid sii wadid ilaa isagu intuu kuu soo saarayo levelkaaga saxda ah. Next, continue answering questions to pinpoint your overall levels, reading level and exact level in every strand. This just means make sure your student answers enough questions to get an accurate score in each part of math and each part of language arts. Yes, so qaybta waxaad samaynaysaa waa inaad sii wadid su'aalaha siduu u tilmaamo halka aad u baahantahay siduu u ogaado halka levelkaaga saxda siduu u soo saaro oo u tilmaamo yiraahdo levelkaaga waa intaas ilaa imika waa mathska iyo sidoo kale language artska oo kale.
When you're ready to strengthen your knowledge and skills in a strand, click on your recommended skill. So, if you click on your recommended skill, it will take you to a question that's good for you. kadib markaad doonaysid inaad bilowdid meeshaad ku liidato isagoo kuusoo kugula soo taliyo kula halkaas ku liidataa iska hagaaji waxaad ku dhufanaysaa xaggaas ku dhufanaysaa. Explore all the skills recommended just for you and select one to work on. So, if you click on recommendations under learning, it will recommend activities and skills based on your diagnostic. marka kadib waxaad samaynaysaa inaad bilowdid inaad iska hagaajisid meesha aad ku liidatid marka waxaad ku dhufanaysaa marka mid ka mid ah waa inaad dooratid sidaad ugu sii horumarisid levelkaaga. Click on any recommended skill to go to that skill. So your child just has to click, try this. Okay, kadib marka waxaad ku dhufanaysaa try this xagga yar fallaadho dhigay marka waxaan waa tii lagugu talagalay weeyaan waa tii lagugula taliyay inaad iska hagaajiso waa skillka lagugu taliyay inaad iska hagaajiso. So, once you complete your first diagnostic and your student takes language arts and math for 1 hour each in the diagnostic test, each week they will only have to answer 10 to 15 questions to keep their SMART score accurate and up to date. marka soo gabagabayno waxaan waxa lagaga baahan yahay inuu sameeyo ardaygu 10 ilaa 15 questions inuu ka jawaabo week kasta sida uu ku fasaxo diagnostica iyo sidoo kale sida scoreski lagaga rabay aad ula socotid ula haysid.